All right. In the last lectures, we discussed one application of the method of regions and the large mass expansion of loop diagrams to G-2 of the muon. And we particularly focused on electroweak diagrams where we have a heavy particle, either the Higgs, W, or the Z, and a light particle like the muon in the loop. And the large mass expansion separates the loop integral into single-scale integrals, which either depend only on the heavy scale or on the light scale. And in this way, we get a very nice understanding of the kind of contributions which appear in the final result. And in particular, with quite simple means, we obtained three important results. Namely, first of all, in the W boson case, there is no logarithmic enhancement. In the Higgs boson case, there is a logarithmic enhancement, and in the Z boson case, there accidentally is also no logarithmic enhancement. In the W case, we didn't need any calculation because we saw the result just by looking at the diagrams after the large mass expansion, which were scaleless integrals, therefore zero, and therefore couldn't produce a large logarithm. In the Z boson case, it arose from a kind of accidental cancellation, and in the Higgs case, the natural thing appeared, namely in the large mass expansion, we get a sum of two diagrams, each of which can in principle be non-zero and is also non-zero in this case, and each diagram produces a logarithmic term which combines to a physical logarithmic enhancement. And the last thing that we did was to summarize all of the results, and we finished with a summary of the Higgs case. Let us now just finish also a summary of the Z boson case. So the diagram with a virtual Z for G-2 looks like this, and applying the method of regions produces two diagrams. One diagram looks like this, where the heavy line is taken in isolation, Taylor expanded, and which produces an effective vertex. The effective vertex is inserted into the diagram, and then we get a diagram which has this shape. In the method of regions, this corresponds to the soft region of the momentum expansion. And the second diagram is simply a Taylor expansion of the full diagram with respect to the external scales. And this produces an effective theory vertex, which is a polynomial in the external momenta and the small masses of this diagram. This produces a non-analytic term in the light scale. And from the combination, we understand the emergence of the logarithmic enhancement. Okay, so and let's just summarize the results. From our calculation, we obtained that G-2 or A mu from the soft part is given by 4 CV square minus 4 CA square divided by 16 pi square times the muon mass square divided by the Z mass square. So all of this is suppressed by 2 powers of the small mass ratio, but here, since the divergence accidentally adds up to 0, we have no 1 over epsilon, and therefore we have no logarithm. And let's write this down maybe. So in principle, if there would be a 1 over epsilon pole, it would have to be accompanied with ln mu square divided by the muon mass square, but there is no 1 over epsilon, and therefore there is no log. Then we also did the hard calculation, A mu hard, and even before the calculation, we knew after this result that the hard calculation also has to be finite. Otherwise the full expansion would be inconsistent, and the explicit calculation shows that indeed
it is finite, and the result is 2cv square plus 2ca square divided by 16 pi square times the same mass suppression times a prefactorial minus 4 over 3. And again, accidentally there is no 1 over epsilon. And in this case, if there would be a 1 over epsilon pole in the method of regions, it would have to be an infrared divergence, because the diagram compared to the original one has a modified infrared behavior but the same ultraviolet behavior as a constructional outcome of the method of regions. So the original diagram is UV finite, therefore this is also UV finite, but it can become infrared divergent, and but accidentally there is no such divergence because of consistency. Therefore there is again no ln mu square divided by the z mass square. And so if we then compare square divided by 16 pi square times the same mass suppression times a prefactorial minus 4 over 3. And again, accidentally there is no 1 over epsilon. And in this case, if there would be a 1 over epsilon pole in the method of regions, it would have to be an infrared divergence, because the diagram compared to the original one has a modified infrared behavior but the same ultraviolet behavior as a constructional outcome of the method of regions. So the original diagram is UV finite, therefore this is also UV finite, but it can become infrared divergent, and but accidentally there is no such divergence because of consistency. Therefore there is again no ln mu square divided by the z mass square. And so if we then combine it, then we obtain a full result, which is a mu from the Z boson in the standard model is given by the mass suppression mu square divided by the Z mass square times the sum of the two terms. And let me just immediately sum up. So you get here 8 over 3 minus 4 and so on, and here you get minus 4 minus 8 over 3, and just combining it gives the following. In the denominator we can write 4 pi square, and in the numerator we can write 1 over 3 CV square minus 5 over 3 CA square. That is the final result, and again I stress there is no ln mz square divided by mu square enhancement. So in numeric مرة أخرى ظهرت السي في والسي اي في الانوماليس السي في والسي اي، ويجب أن نعرف ما هي كم هي السي اي والسي اي والسي في، ما هي. أولا نريد تعريفها كما ذكرنا في الفيديو السابق، نريد تعريفها تعريفا كاملا، وأيضا كيف هي تتصرف مع الأبعاد الصغيرة والكتلة. وهذا سيكون إن شاء الله يعني نقطة انطلاق جديدة، ربما نكتشف فيزياء جديدة للزي بارتكلز. يعني الهيجز عرفناها أنها عند الأبعاد الصغيرة جدا جدا، فإن الهيجز لا يعني تكون غير متفاعلة، وأيضا ربما لا تنشأ لأن طاقتها عالية. طبعا عند الأبعاد الصغيرة الطاقة تكون أعلى من طاقة هيجز،
ولكن مع هذا الهيجز لا تنشأ. لكن نريد أن نعرف عن زي هل هي موجودة في الأبعاد الصغيرة جدا أم لا، بداية خلق الكون. وأيضا نريد أن نعرف عن الدبليو، أيضا لا نعرف عنها شيئا. Empirically, like the W boson diagram, the Z and the W are of the same order of magnitude. Both are mass suppressed and otherwise are proportional to the typical 1/16 pi square times a numerical prefactor times coupling constants, and the coupling constants are gauge couplings. These are the electroweak gauge couplings G1, G2 from the SU2 cross U1 gauge group. And so CV and CA are some combinations of the two gauge couplings, and in the W you have the same kind of expression. There is in both cases no logarithmic enhancement, and if you then simply look at the orders of magnitude, then it behaves like muon mass square divided by the weak masses square times the electroweak gauge couplings divided by something like 8 pi square. So this is, as we already said, 10 to the minus 6, and this is about 10 to the minus 3. So overall, this is 10 to the minus 9. And that is, if you plug in the numbers exactly, then this is correct. But you see that immediately a simple estimate, just based on knowing that there are gauge couplings, mass suppression, and no log enhancement, gives you the correct order of magnitude, which is important to know. And if there would have been a log enhancement, it would be larger by 1 or 2 orders of magnitude, which is of course also again important to know. عرفنا شيئا هنا، عرفنا شيئا جميلا أنها تمثل C1 CV و CA تمثل جيج كابلينز، والجيج كابلينز تحدثت عنها كثيرا، بحيث أنها يعني لديها تخبرنا بالتفاعلات بين الفوتون دعنا نقول الفوتون والمادة، بحيث أن الفوتون يستطيع أن يعني يستطيع الفوتون أن يأخذ صفة أو صفات من داخل التفاعل، وبالتالي ما يسمى بالجيج فيكسينج. حتى الآن أنا أعتبره نوع من الجحور، نوع من التدمير لبعض المعلومات التي كان يمكن أن نستفيد منها. فالجيج فيكسينج يعطينا يعني شيء من هذا الأمر الخاطئ، وربما أكون أنا على خطأ. يعني الآن نحن عرفنا أن C1 و C2 تعتبر نوع من الجيج كابلينجز، وهذه الجيج كابلينجز مرت بالجيج فيكسينج. فلكن ما هو معروف عن الجيج فيكسينج هو إنقاص درجات الحرية، وإنقاص درجات الحرية يعني إنقاص كمية من المعلومات. هناك معلومات مع درجات الحرية، كلما زادت درجات الحرية كلما زادت كمية المعلومات. نجد داخل الثقب الأسود أن درجات الحرية تنقص داخل الثقب الأسود، ولأنه يسيطر فيها فضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي نجد أن المعلومات التي نستخلصها من الثقب الأسود هي 3 معلومات فقط: الكتلة والسبين والشحنة. وحتى الشحنة فإن الثقب الأسود يصل إلى التوازن بسرعة عالية، وبالتالي حتى الشحنة لا نستطيع أن نأخذ معلومات كافية منها. إذا أصبحنا كتلة والسبين يتعلق بالكتلة وتفاعلها مع الفضاء، إذا الكتلة فقط. وهذا بسبب أن سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد عند الكتل العالية وتحكمه في الكتل العالية ومحاولة طرد هذه الكتل. يمكن أن نضيف شيء من المعلومات، هي كمية الكتل المطرودة ونوع الكتل المطرودة. ربما يكون هذا يختلف من ثقب الأسود إلى آخر، لكن طبعا يعتمد على الكتلة أيضا، ويعتمد على مدى تناوله للوجبات ومدى شراهته.
عموما عرفنا شيء C1 CV و CA تحتمدان على الجيج كابلينجز، والجيج كابلينجز كما رأينا في الفيديوهات. يعني يمكنكم أن تذهبوا للفيديوهات. الشيطان يقبع في التفاصيل والملاك يقبع في التفاصيل، وتسلسل التاريخ أيضا، وحتى يعني السلسلة الخاصة بالنسبية العامة، والسلسلتين أو السلسلتان الخاصتان بالنسبية العامة، والسلسلة الخاصة الأخيرة بالسترينج ثيوري. تحدثت ربما عن الجيج كابلز والجيج فيكسن. فما أريده هو أن الاشتقاقات التي أو الفيزياء التي تكون فيها الفضاء الكثيف، فضاء التفاعل، طبعا هو تعتبر فضاء كثيف بالطاقة، وإلا ما كان الفضاء ثنائي الأبعاد فعل آليات الدفاع النفسي. فإذا هذا الفضاء الكثيف هو يكون فيه الفيزياء مختلفة، ومن أجل استخلاص معلومات من ذلك الفضاء نستخدم ما يسمى بالجيج كابلينجز أو الجيج انفاريانس، بحيث أن الديريفيتيف أو الاشتقاق في ذلك الفضاء من أجل أن يماثل الاشتقاق في فضاءنا نحن الذي يعتبر فضاء خفيف، فإنه يجب أن يكون هنالك ما يسمى بالفيلد كونكشن. هذا الفيلد كونكشن نجمعه للديريفيتيف الذي عندنا نحن، وبالتالي يعطينا القيمة الذي نريدها. يعني الفيزياء اللي عندنا نضيف إليها الكونكشن فيلد الذي نعرفه بالبوزون أو الفوتون يعني. فهذا الجيج فيكسن هو ما يعطينا معلومات عن أو يكمل الفيزياء عندنا حتى يتساوى مع الفيزياء الموجودة في هذا الفضاء الكثيف. وبالتالي نجد أن عند التفاعلات الجيج نجد أن هناك أمور تتغير. نحن نعلم أن كمية التحرك تتغير، يعني كمية التحرك من بي تصبح باي، وباي يساوي ماذا؟ يساوي بارشال فاي اللي هو الفيلد على بارشال تي زمن. هذا هو الباي، والذي يسمى بالسبيس مومنتوم. طبعا تعتبر بالنسبة لي كلمة من الطلاسم أو عبارة من الطلاسم التي يريد أن أفككها، ما يسمى بالسبيس مومنتوم. يمكن أن نقول المومنتوم الذي يفعله السبيس، ربما نقول ذلك لأنه تعتمد على الزمن. ونحن نعلم عند الفضاء الكثيف، داخل هذا الفضاء الكثيف يحدث ما يسمى بالتايم كونتراكشن، وبالنسبة للملاحظ الخارجي يحدث ما يسمى بالتايم دايليشن. والفرق بين التايم كونتراكشن والتايم دايليشن يحمله الفوتون أو الدبليو والزي، إلا أن الدبليو والزي لا تخرج من داخل التفاعل، وإنما تتحول هي إلى مركبات أخرى. فالمركبات الأخرى أو الجزيئات الأخرى هي التي تحمل لنا المعلومات عن الفرق بين الفيلد والسبيس مومنتوم. أو لا ليس كذلك، إنما تخبرنا عن الفرق بين التايم كونتراكشن والتايم دايليشن. وهذا واضح وذكرت في فيديوهات كثيرة، ويمكنكم أن تذهبوا إلى كتب الحلقة 34 و 35 ستجدون أن الكتلة ما هي الكتلة إلا تايم دايليشن، وما هي الشحنة إلا سبيس دايليشن، وربما تكون combinations of time dilation space dilation. هذه الكتلة والشحنة. فبالتالي W و Z بما أنها لديها كتلة ولديها طاقة، فإنها تحمل time dilation أو الفرق بين التايم كونتراكشن في ذلك الفضاء الصغير وفضاءنا نحن. لهذا نجد أن الباي يساوي الفاي على بعد تفاضل الفاي بالنسبة للزمن. والفاي ماذا يعبر الفاي؟ الفاي يعبر عن طاقة، وعند مفاضلة الفاي على الزمن يعطينا الباي. والكوميوتيشن بين الفاي والباي يعطينا ماذا؟ يعطينا السبيس
quantization. طبعا هذه معلومات تعتبر طلاسم، يعني ناهيك عنكم أنتم، أنا بالنسبة لي تعتبر طلاسم، إلا أن أدرس السلاسل القادمة إن شاء الله عن الفايمان وعن الميكانيكا، عن نظرية المجال الكمي الجزء الأول والجزء الثاني كما رأينا في الفيديو السابق، وعن الستاندر موديل وهذا مهم جدا، وثم بعد ذلك اللوب كوانتم مالتي لوب داينامكس أو مالتي لوب انتراكشنز. المهم فهذا أنا معرفة عن الجيج كابلينز، هذا معرفة عن الجيج كابلينز أنه هو حسب كتاب الحلقة 50 أنه يعبر عن الانتقال من الفضاء الكثيف إلى الفضاء الأقل كثافة. هذا الانتقال يعطينا معلومات تحمله جسيمات جيج سواء كان فوتون أو دبليو أو زي. وربما عندما نتقدم في هذه السلاسل ربما نعرف يعني نعرف مصدر الدبليو ومصدر الزي، ولماذا الدبليو تأخذ شحن والزي لا تأخذ شحن، بالرغم أن الزي أضخم أكبر من الدبليو، فالدبليو تأخذ الشحنة والزي لا تأخذ شحنة. ماذا تفعل الشحنة في هذه الجسيمات؟ الله أعلم حتى الآن. ربما هناك فيزياء أخرى عن الجيج كابلينز، لكن المهم أننا توصلنا إلى أو تقدمنا خطوة إلى الأمام في معرفة السي في والسي اي. وانظر السي في كما رأينا، السي في والسي اي ترتبطان بماذا؟ بالنمبر اوف فليفرز بالنسبة للكواركات والجلونات. حتى الجلونز ترتبط به السي الديجريز اوف فريدم بالنسبة للجلونز ترتبط به السي في والسي اي. وبالتالي نحن تقدمنا خطوة جميلة في هذا الأمر، ولكن سنكتشف المزيد في ذلك، سنكتشف المزيد في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. The G-2 electroweak contributions, where we see how the method of regions works out. The divergences appear in intermediate steps. They are accompanied with logarithms, logarithms of mu square, which are unphysical but cancel in the end, just like the 1/epsilon poles also cancel. And at least in the W case in particular, we get a dramatic simplification of the analysis by applying the method of regions. Okay, do you have any questions to the G-2 application? We have one second application which is much shorter, which we already discussed in the exercise, namely the QED with a heavy muon, where we integrate out the muon and derive a light effective theory without muon. We did the appropriate calculation already in the exercise, and let me just summarize the findings of that exercise and also compare it to the method of regions. So this is an application to QED with a heavy muon, and of course this corresponds to an exercise sheet we had last week. The appropriate Feynman diagram that we needed to calculate is this one. This is as only Feynman diagram where the heavy muon appears if we look at processes with light particles, electrons or photons as external states. The only other diagrams would be loops with a muon but more photons attached to it, like 4 photon, 6 photon and so on, but they would be stronger mass suppressed with which we already discussed in the exercise, namely the QED with a heavy muon, where we integrate out the muon and derive a light effective theory without muon.
we did the appropriate calculation already in the exercise, and let me just summarize the findings of that exercise and also compare it to the method of regions. So this is an application to QED with a heavy muon, and of course this corresponds to an exercise sheet we had last week. The appropriate Feynman diagram that we needed to calculate is this one. This is essentially the only Feynman diagram where the heavy muon appears if we look at processes with light particles, electrons or photons as external states. The only other diagrams would be loops with a muon but more photons attached to it, like 4 photon, 6 photon and so on. But they would be stronger mass suppressed with 1 over the muon mass to higher powers. So let us neglect them today. Let's only look at the contribution of this diagram. And it can be written as follows: minus I G mu nu Q square minus Q mu Q nu times the so-called vacuum polarization pi gamma of Q square, and the result of pi gamma of Q square can be expanded in a Taylor series in small q square, and it looks like this: E square over 12 pi square times 1 over epsilon minus ln muon mass square divided by mu square plus q square over 5 mu square plus higher orders in the ratio q square over the muon mass square. So here in this case we see that the result as a function of the momentum q square is analytic. So we have a Taylor expansion here, that is the 0th order, q squared to the 0, here first order, and there would be second order and higher orders. So in this case the result is analytic in the small variable q square at q square going to 0, and which in particular means that there is no ln q square. In principle, there could be something like ln q square over the muon mass square, or ln q square divided by the mass mu square, the regularization scale mu square, but these logarithms do not appear. Instead, we have an analytic dependence at q square going to 0. Analytic means that we can expand it as a Taylor expansion, and the Taylor expansion converges against the true result. Let us look at the diagram from the point of view of large mass expansion or method of regions, and let's in this case use the large mass expansion way of looking at it, which is of course equivalent. So we look at the case where q or q mu goes to 0, or equivalently the muon mass goes to infinity. Then this diagram, according to the large mass expansion, becomes the following. We have to do a sum over a set of subgraphs G, and for each subgraph we take the amplitude f of the full graph divided by G times the Taylor expansion of the subgraph G with respect to the external small variables going into the subgraph G. So without repeating all of these definitions of the subgraph, but the point is, what were the conditions on the subgraphs? How many subgraphs do we need to sum over in this particular case? So you now have to remember what the large mass expansion algorithm requires about the properties of the subgraphs we should sum over. Any ideas? They should contain all heavy lines, indeed. And what is the implication here? Which one? The entire diagram, right. Just to be clear, was there some additional requirement on the subgraph as well, beyond containing all heavy lines?
Yes, indeed. And okay, so there is no question about this here, but let's write this down. Must contain all heavy lines. And therefore there is just one term in the summation, namely the graph itself. So the result is this. So literally the large mass expansion tells us that the expansion of this diagram is the Taylor expansion of itself, which tells us directly the result. So the large mass expansion here in the special case means simply exactly the statement that we can Taylor expand the entire graph into its external momentum. And that is exactly what we observed from the explicit result. So maybe let's... هنا في شيء مهم. لماذا الدياجرام تطبيق الفايمن رول جاءنا بهذه الطريقة بالنسبة للميون، تحلل الميون؟ لماذا جاءنا بهذه الطريقة؟ جي ميو نيو في كيو تربيع ناقص كيو ميو كيو نيو باي جاما في كيو تربيع. شيء غريب جدا يعني، شيء غريب جدا. ربما هذا يكون بسبب أننا يعني لم نفهم بعد الفايمن دياجرامز بالنسبة لتحلل الجسيمات أو تفاعلات الجسيمات. تفاعلات الجسيمات المادية كلها، ربما يكون هذا. لكن الكيو يدي للميون هذا يكون الدياجرام له، بالإضافة إلى كيو تربيع هو قال فايم هو الفاكيوم انرجي، فاكيوم دياجرام بالإضافة للفاكيوم دياجرام. سنضعها في الاعتبار أيضا لمذاكرتها. طيب الباي جاما كيو اللي هو الفاكيوم يساوي اي تربيع على 16 باي تربيع واحد على إبسلون، هذا طبيعي باللوغاريتم. ميو تربيع على ام تربيع على ميو تربيع زائد واحد زائد كيو تربيع على ميو تربيع ولا ام تربيع. هذا هو الباي جاما تربيع. كلام عجيب. Here, this shows that the diagram is analytic and can be Taylor expanded in Q square around Q square equals 0. And in terms of effective field theory, it has the following interpretation. If we say that the diagram can be Taylor expanded, in an EFT we would truncate the Taylor expansion at some finite order that we are, let's say, happy with. And if we truncate the Taylor expansion at some finite order, we get a polynomial in the external momentum. And a polynomial in the external momentum can be written as a local Feynman rule of an EFT. So therefore, what it means is that the diagram can be expressed as a local Feynman rule of some effective field theory Lagrangian. So that is the literal result. And which Feynman rule?
for example this one. So the first non-vanishing order is already a polynomial of second degree with this combination g mu q square minus q mu q nu times a constant. That would be the lowest order, lowest non-vanishing order contribution. So it would correspond to a Lagrangian with two derivatives because it's second order in the momentum. And the next non-vanishing order contains q to the fourth power, would correspond to a Lagrangian term with four derivatives acting on some combination of two photon field operators. But anyway, this is the clear result that even if we go to higher orders, we can express the diagram as a local EFT finally. That is all I want to say to this here. So such that you see that indeed the method of regions نروح لهذه المعادلة. تعالوا لهذه المعادلة. الحد باي جاما اوف كيو تربيع هو حد يعتمد على جاما لو فاكيوم انرجي للجاما او للفوتون، بحيث انه الفوتون ايضا يتفاعل مع الميون. وانظر الى ماذا يساوي اي تربيع على 12 باي تربيع مضروبة في 1 على إبسلون مضروبة في اللوغاريتم ميو تربيع زائد كيو على 5 ميو تربيع 5 ام ميو هذا يتعلق بالجاما بالمناسبة. بالتالي هناك تفاعل بين الميون وأشعة جاما. يعني لو تتذكرون أنا ذكرت في هذا الفيديو أن الذي يجعل هذا الفيديو السابق أيضا أن الميون يتحلل بعد أن يقطع مسافة في الفضاء ويتم التحلل. وذكرت أنه يتفاعل بطريقة معينة مع الفضاء ثم يقطع 10 أس ناقص 6 من الثانية ثم يتحلل، وهذا ناتج من التفاعل مع الفضاء. وذكرت أنه كتلته تصغر بسبب هذا التفاعل، تزيد كتلته ثم بعد ذلك يتحلل الميون مباشرة. وذكرت ذلك في النيوترون أيضا. النيوترون ذكرت ذلك. ربما يكون هذا هو التفاعل، يعني ربما يكون هذا الباي هو الذي يخبر بهذا التفاعل، لأنه هو عبارة عن تفاعل بالطاقة بالشحنة اللي هو اي تربيع على 12 باي تربيع فواحد على إبسلون. وهذا واضح أنه 1 على إبسلون عندما إبسلون تؤول إلى الزيرو فإن هذا الثابت يكون كبيرا جدا. وناقص اللوغاريتم، طبعا كلما زادت كتلة الميون كلما نقصت هذا الثابت. طيب بعد ذلك زائد كيو تربيع على 5 ام ميون كتلة الميون. هذه المعادلة تخبرنا شيء أنا لم أفهمه. هذه المعادلة تخبرنا شيء في غاية الأهمية بالنسبة لتفاعلات الميون مع الفضاء أو تحلل الميون.
هناك تفاعل يتم في الميون مع مرور الزمن ويتم تحلله مباشرة، وتشارك فيه واحد على إبسلون، وتشارك فيه اللوغاريتم، ويشارك فيه الحد الثالث. الحد الثالث يخبرنا مع زيادة كيو اللي هو كمية تحرك الفوتون. كيو هذا يعتبر كمية تحرك الميون ذات نفسه، لأنه الاكسترنال عبارة عن 2 فوتون. هذه المعادلة غريبة جدا، يعني تحتاج إلى مزيد من التركيز ومزيد من الدراسة حتى نعرف كيف يتحلل الميون إلى فوتونات. طيب كده نحاول نرجع. So this is an application to QED with a heavy muon, and of course this corresponds to an exercise sheet we had last week. The appropriate Feynman diagram that we needed to calculate is this one. This is essentially the only Feynman diagram where the heavy muon appears if we look at processes with light particles, electrons or photons as external states. The only other diagrams would be loops with a muon but more photons attached to it, like 4 photon, 6 photon and so on. But they would be a stronger mass suppressed with 1 over the muon mass to higher powers. So let us neglect them today. Let's only look at the contribution of this diagram. And it can be written as follows: minus I G mu nu Q square minus Q mu Q nu times the so-called vacuum polarization pi gamma of Q square, and the result of pi gamma of Q square can be expanded in a Taylor series in small q square, and it looks like this: E square over 12 pi square times 1 over epsilon minus ln muon mass square divided by mu square plus Q square over 5 mu square plus higher orders in the ratio Q square over the muon mass square. So here in this case we see that the result as a function of the momentum Q square is analytic. So we have a Taylor expansion here, that is the 0th order, Q square to the 0, here first order, and there would be second order and higher orders. So in this case the result is analytic in the small variable Q square at Q square going to 0, and which in particular means that there is no ln Q square. In principle, there could be something like ln Q square over the muon mass square, or ln Q square divided by the mass mu square. The regularizations tail mu square, but these logarithms do not appear. Instead, we have an analytic dependence at Q square going to 0. Analytic means that we can expand it as a Taylor expansion, and the Taylor expansion converges against the true result. Let us look at the diagram from the point of view of large mass expansion or method of regions, and let's this case use the large mass expansion way of looking at it, which is of course equivalent. So we look at the case where Q or Q mu goes to 0, or equivalently the muon mass goes to infinity. Then this diagram, according to the large mass expansion, becomes the following. We have to do a sum over a set of subgraphs G, and for each subgraph we take the amplitude f of the full graph divided by G times the Taylor expansion
of the subgraph G with respect to the external small variables going into the subgraph G. So without repeating all of these definitions of the subgraph, but the point is, what were the conditions on the subgraphs? How many subgraphs do we need to sum over in this particular case? So you now have to remember what the large mass expansion algorithm requires about the properties of the subgraphs we should sum over. Any ideas? No? They should contain all heavy lines, indeed. And what is the implication here? Which one? The entire diagram, right. Just to be clear, was there some additional requirement on the subgraph as well, beyond containing all heavy lines? Yes, indeed. And okay, so there is no question about this here, but let's write this down, must contain all heavy lines. And therefore there is just one term in the summation, namely the graph itself. So the result is this. So literally the large mass expansion tells us that the expansion of this diagram is the Taylor expansion of itself, which tells us directly the result. So the large mass expansion here in the special case means simply exactly the statement that we can Taylor expand the entire graph into its external momentum. And that is exactly what we observe from the explicit result. So maybe let's put this here. This shows that the diagram is analytic and can be Taylor expanded in Q square around Q square equals 0. And in terms of effective field theory, it has the following interpretation. If we say that the diagram can be Taylor expanded, in an EFT we would truncate the Taylor expansion at some finite order that we are, let's say, happy with. And if we truncate the Taylor expansion at some finite order, we get a polynomial in the external momentum. And a polynomial in the external momentum can be written as a local Feynman rule of an EFT. So therefore, what it means is that the diagram can be expressed as a local Feynman rule of some effective field theory Lagrangian. So that is the literal result. And which Feynman rule? For example, this one. So the first non-vanishing order is already a polynomial of second degree with this combination g mu q square minus q mu q nu times a constant. That would be the lowest order, lowest non-vanishing order contribution. So it would correspond to a Lagrangian with two derivatives, because it's second order in the momentum. And the next non-vanishing order contains q to the fourth power, would correspond to a Lagrangian term with four derivatives, acting on some combination of two photon field operators. But anyway, this is the clear result that even if we go to higher orders, we can express the diagram as a local EFT Feynman rule. That is all I want to say to this here. Such that you see that indeed the method of regens Now we will apply everything we have achieved
to discuss effective field theories at the loop level. And very clearly, the method of regions, as we have discussed it before, provides the technical basis, and it essentially makes it obvious that effective field. طبعا هنا تطبيق على اللوب ليفل سيكون لديه تداعياته الخاصة بنظرية علي يوسف، لأنه نطبق على اللوب الوحدة أو على مستوى اللوب، وبالتالي يجب أن يكون هناك تأثير مباشر من خلال الاتفاقات والاختلافات مع نظرية علي يوسف. لهذا أنا ذكرت من قبل يعني أن ال EFT تعتبر تحدي حقيقي لنظرية علي يوسف، لأن نظرية علي يوسف تستطيع أن تخبرنا إذا نحن صغرنا الأبعاد وأصبحنا على مستوى اللوب ماذا نرى، وإذا كبرنا الأبعاد وأصبحنا على مستوى ما يعني بعيد عن اللوب ليفل ماذا نرى. وهذا ما يعني أثبتته ال EFT من خلال السوفت انتجرال والهارد انتجرال. في السوفت نجعل كمية التحرك كبيرة والكتلة صغيرة بالنسبة للإكسترنال بارتكلز، وفي الهارد نجعل كمية التحرك للإنترنال كبيرة والماس أيضا كبيرة، والاثنين تلغيان بعضهم البعض في ال EFT، وهذا ما يعطي الاستقرار أو يحفظ السيمتري. لكن في الحقيقة السيمتري غير محفوظ إذا جعلنا كل واحدا على حدة، وهذا ما تقول لنا نظرية علي يوسف. إذا نظرية علي يوسف تعتبر أشمل من نظرية ال EFT، لأن نظرية علي يوسف ليس لديها ورع أن تكسر السيمتريز، لكن ال EFT لا يمكن أن تكسر السيمتريز. لهذا نجد أن ال EFT يعني يمكن أن تخبرنا بشكل التفاعلات التي يمكن أن تحصل، لكن لا تستطيع أن تخبرنا بالريال تايم لهذه التفاعلات، بينما نظرية علي يوسف يمكنها أن تخبرنا بهذا الريال تايم، بحيث تخبرنا أن سير التفاعلات في الوقت الحقيقي لها. في الوقت الحقيقي لها ماذا يحصل؟ سيمتريز مكسورة والكتل تنشأ من أجل استعادة هذه السيمتريز، وفي النهاية نحن نرى كمية من الكتل تخرج من داخل التفاعل، ونجد أن السيمتري رجع في مكانه عند الأبعاد الكبيرة. طيب تعالوا نواصل. Theories at the loop level exist and how we can obtain them and how we can deal with them and what are their properties. Therefore, let us begin simply with writing down statements on effective field theories and their validity at the loop level, just by obvious conclusions from the previous discussions. So I will summarize a few statements which are mostly obvious but important. So from the previous sections, we obtain the following. So let us suppose that a full quantum field theory is defined by some Lagrangian, and technically we use a bare Lagrangian which contains the renormalized parameters plus the renormalization constants, which cancel divergences and provide specific finite parts. And we discussed that ultimately the final result of green functions only depends on the bare Lagrangian. But the bare Lagrangian can be split into finite and divergent parts in different ways corresponding to different renormalization schemes, but the result really only depends on this. So let us say a full quantum field theory is defined by a Lagrangian with light and heavy fields. And the heavy fields have a mass proportional to some heavy scale capital M. Such a quantum field theory can be systematically approximated by an EFT
which is described by a Lagrangian LEFT, also in general a bare Lagrangian, which does not contain the heavy fields, but which contains only light relevant degrees of freedom. So now some properties. The EFT provides a systematic approximation in powers of the ratio of energy scales. So the energy scales are the external momenta, pi, of light particles, the light masses, and the heavy masses of the heavy particles. And we treat all the external momenta and all the light masses as light and of the same order of magnitude, and all the heavy masses are also treated of the same order of magnitude, and this general ratio goes to 0. And then we have a systematic expansion in powers of this ratio. So the Lagrangian of the EFT is local. That is what we have always seen in the examples, and it is systematically an outcome of the method of regions that we always get local effective theory vertices. So therefore the Lagrangian is local, but it contains higher dimensional operators. So in general, operators with dimension bigger than 4. Again, because our method of regions does not lead to any restriction on the dimensionality of the vertices which appear. So, and the interpretation is that these higher dimensional operators encapsulate the non-local contribution of the heavy states. Like we just saw in the case of the muon loop to the photon self-energy, the muon is actually a non-local line in the Feynman diagram, but we can approximate the result of the diagram by a polynomial in the external momenta, which gives rise to local contributions in the EFT Lagrangian. But it describes the non-local circling around of the muon. So we can say this describes the non-local effects of virtual heavy states. Then let us specifically focus on using dimensional regularization, where we have the method of regions, or equivalently the large mass expansion. Here we have on the one hand soft integrals. Soft integrals are the ones where the light lines are explicitly still contained in the loop, but the heavy lines are replaced by local vertices. And these correspond to effective field theory loop diagrams. For example, so these were diagrams that looked like this. In the case of G-2, for example, a heavy Z boson is contracted to a point, giving a local vertex, but the light particle remains explicitly in the loop. So this is a loop diagram in the EFT using an EFT vertex coming from integrating out one heavy state. So, and this corresponds to the soft integrals.
On the other hand, the hard integrals, they contribute EFT local vertices, such as this one, when we integrate out or look at the hard part of the G-2 loop diagram, where we assume that the momentum in the muon line is also heavy, and therefore the entire loop can be contracted to a point. So we see that single diagrams in the full theory are split into different contributions from the EFT, such loop diagrams and tree-level diagrams. And of course, something similar but more complicated happens at the multi-loop level, where there are interplay between soft and hard integrals, because we have several loops. Then from this discussion, we can also draw a little bit more detailed consequences. So we can say the EFT has the same infrared behavior as the full theory. IR stands for infrared behavior as the full theory. So infrared means low energy, so the EFT has the same low energy behavior as the full theory. And you can see it in this way. So in the soft integral, we assume the momentum in the loop is small. And for the small momentum region in the loop, see it in this way. The integrand was not changed. Therefore, the region where the loop momentum is small is identical in the full theory diagrams and the EFT diagrams. That is the meaning behind saying the infrared behavior is the same. Infrared behavior as the full theory. So infrared means low energy, so the EFT has the same low energy behavior as the full theory. And you can see it in this way. So in the soft integral, we assume the momentum in the loop is small. And for the small momentum region in the loop, the integrand was not changed. Therefore, the region where the loop momentum is small is identical in the full theory diagrams and the EFT diagrams. That is the meaning behind saying the infrared behavior is the same. But the ultraviolet behavior is different. So for large momenta, this diagram, the integrand behaves very differently from the full theory diagram. And in fact, as we discussed a lot in the G-2 context, for example, the original full theory diagram is ultraviolet finite, but this diagram is maybe ultraviolet divergent, so the ultraviolet behavior is modified strongly, and therefore the modified behavior of this is of course then compensated by the additional diagram here. So instead of one ultraviolet finite Feynman diagram, we have now two, one which is divergent, another one which is a tree-level vertex, which must also be divergent, and the divergence is cancelled. But this is of course an illustration of the fact that the ultraviolet behavior is different in the two theories. But the infrared behavior is the same. And actually, this statement maybe, hopefully, reminds you of something that I said last semester in the other lecture, in the theory master lecture, where we also discussed effective field theories a little bit in a broader context, for example, in the context of Ginzburg-Landau description of the superconductor. And there we said exactly the same thing, applied, for example, to phase transitions.
Phase transitions are obviously a long-range or infrared phenomenon, and the EFT contains the same infrared behavior as the full theory, which means in the case of Ginzburg-Landau, when you derive Ginzburg-Landau theory as a low energy effective field theory approximation to some maybe unknown fundamental theory of a superconductor, the phase transitions and phase diagram would be the same in the EFT as it is in the fundamental theory. So you can study interesting things like phase diagrams in the EFT instead of in the full theory. So let's write this also down, even in a broader context. For example. طبعا في موضوع الفيس ترانسيشن، هذا الأمر طبعا لديه حسب نظرية علي يوسف، هذا الأمر لديه نوع من المحافظة على البيئة الداخلية، أو محاولة الفضاء الثنائي الأبعاد أن يحافظ على البيئة الداخلية. وهذا ما كنت هذه الفرضية بسببها كنت أريد أن أدرس السوبر كوندكتيفيتي قبل ال EFT. وقعت القرعة على ال EFT لأنه ذكرت أن ال EFT يمكن أن تخبرنا بشكل أفضل عن السوبر كوندكتيفيتي، وبالتالي وجدت أن ال EFT جرت معها فايمان دياجرامز والكونتراكشنز، وهذه سأدرسها في السلاسل القادمة إن شاء الله. لكن أنه الأمر يرتبط، الفيس ترانسيشن يرتبط بمحاولة الفضاء ثنائي الأبعاد الحفاظ على البيئة الداخلية له، وبالتالي ما يحصل في الفيس ترانزيشن إنه المؤثرات الخارجية تكون ثابتة، لكن هناك مؤثرات داخلية تتحول بسرعة. يعني مثلا نمسك، إذا مسكنا التحولات الماء من الصلب إلى الغاز، من الصلب إلى السائل الغاز، نجد أن التحول من الصلب إلى السائل أو من السائل إلى الصلب يكون في نفس درجة الحرارة. لكن مثلا دعونا نضرب مثل، إذا جبت مشروب غازي وجعلته في درجة حرارة قليلة اللي هي درجة حرارة التصلب أو الثلج، ولكنه لو وجدته في شكل غاز سائل ما زال في شكل سائل، كل ما تفعله هو أنك تخجه فإنه يتحول مباشرة إلى ثلج، إلى صلب مباشرة، فقط أن تخجه، أو مررت عليه موجة صدمية فإنه يتحول إلى صلب. هذا جزء من الفيس ترانسيشن. وبالتالي وكأنما الموجة الصدمية هذه تعتبر طاقة داخلة إلى هذا النظام، ومن أجل أنه يحاول أن يحافظ على الطاقة الداخلية أو على البيئة الداخلية، فإنه يتحول فجأة من السائل إلى الصلب. ونحن نعلم أن الصلب يعني يدل على الطاقة أقل، لأن عندما تزيد الطاقة يتحول الصلب إلى سائل. وكأنما يريد هذا الفضاء أن يحافظ على محتوى الداخلي للطاقة دون زيادة، لأن الطاقة تعمل على كسر هذا الفضاء ثنائي الأبعاد وتغيير البيئة الداخلية له. وهذا ما يحصل بالمناسبة في السوبر كوندكتيفيتي. في السوبر كوندكتيفيتي نرى أن عندما تؤثر على قطعة سيراميك معينة، أو على نقول السوبر كوندكتيف ماتيريال، تأثر عليه مجال مغناطيسي، فإنه يولد مجال مغناطيسي مضاد، بحيث يمنع هذا المجال المغناطيسي الذي أثرت عليه أنت بالتغلغل داخل ذرات وبلورات هذه المادة. وهذا المجال المغناطيسي المضاد هي آلية من آليات الفضاء الثنائي الأبعاد الدفاع النفسي، وهذا ما يجعل السوبر كوندكتيف ماتيريال تطفو فوق المجال المغناطيسي. طبعا هناك خواص أخرى
ذكرت جزء منها في فيديوهات سابقة، وجزء منها إن شاء الله سندرسها إن شاء الله إذا أمد الله لنا في الأرواح وطال عمرنا. Phase transitions. Etc. can be described in the EFT. And so the description would be equivalent to the description in the full theory. طبعا phase transition إذا أردنا أن ندرسه ندرسه في نطاق ال IR، هذا ما ذكرته ال EFT في نطاق ال IR، بحيث أن نجعل الكتلة ضخمة، أو حسب نظريتي أنا أننا نغوص عميقا داخل المكونات الداخلية وندرسها عن قرب. وهنا في ال EFT ذكر أنه نجعل المومنتوم لارج ونجعل الكتلة ضخمة، وهذه تسمى ال IR. Then, so the ultraviolet behavior is different, and we already saw it here, namely the effect of non-local interactions of heavy states is described now by local Feynman rules. So let's make this a little bit more explicit. The high energy dynamics of the full theory is absorbed or encapsulated in simply the coefficients of a local Lagrangian in low energy EFT local couplings. And one by local Feynman rules. So let's make this a little bit more explicit. The high energy dynamics of the full theory is absorbed or encapsulated in simply the coefficients of a local Lagrangian in low energy EFT local couplings. And one particular aspect of this is often very important, namely symmetries. So far in our semester we didn't discuss much about symmetries, but symmetries are obviously very important parts of the definition of many quantum field theories like the Standard Model or QED. And depending on what are the relevant heavy scales in your problem or the light scales in your problem, the EFT might have a different symmetry than the fundamental theory, like non-relativistic versus relativistic, or non-SU2 invariant versus SU2 invariant. If you integrate out, for example, the W and the Z, but retain the photon, the low energy EFT is only a U1 gauge invariant, while the fundamental theory is SU2 cross U1 gauge invariant. So the symmetry pattern can change, which means that the local coupling constants in the EFT Lagrangian respect a different symmetry than the couplings in the original Lagrangian. So that can happen depending on what you integrate out. So can have an impact on the validity of symmetries. Then finally, what is actually now the correspondence between the EFT and the full theory? In the most detailed form, which quantities are
approximated. When we say the theory can be approximated, what are actually the mathematical building blocks or physical quantities which are approximated? It is Feynman diagrams or green functions, and our method of regions discussion shows us which Feynman diagrams can be identified with which. Namely, in the full theory, let's say we can start with full and one light particle irreducible diagrams with only light external lines with small external momenta. And the diagrams should be one particle irreducible with respect to the light lines. Then these are the diagrams which become equal to EFT diagrams, which are simply one particle irreducible. In the EFT there are only light lines, and so that is the same as one light particle irreducible. But our method of regions shows us that we can definitely arrange the EFT such that really the sum of all one particle, light particle irreducible diagrams becomes equal to the sum of the one particle irreducible diagrams in the EFT. That is the most detailed equality that we can achieve. So the EFT can be chosen such that these holes are equal up to powers of the suppression scale Pi or Mi divided by the capital Mi. So we can achieve an equality up to any desired order, but I mean in the EFT we will always truncate at some particular order, and then we can achieve the equality up to this order that we have decided to use. Okay, so this is the basis, and in principle I would say everything should be kind of obvious from the examples and from the discussion that we have had so far. If you have any question, we can discuss it, but of course we will now do some illustrations of it. Maybe some question regarding this impact on the symmetry. So we have considered one very special approach to constructing symmetries. Can one maybe classify the types of symmetries that are maybe untouched or even not messed with by this approach, or is there no such general statement and it's just up to the theory? One thing is that in our discussion, indeed, the theory will remain relativistic, since we integrate out heavy particles with and the light momenta are light with respect to all their components. Therefore, there is no way to change the relativistic symmetry, and so a non-relativistic limit would correspond to a slightly different, let's say, expansion. But otherwise, we cannot say much in general. In many symmetries are related or make predictions on mass relations. For example, if a symmetry is unbroken, then typically it implies that several particles or several fields have the same mass. And then obviously, if the symmetry is intact, we cannot keep one mass light and the other one heavy, because that would immediately violate the symmetry already in the full theory. So very frequently when symmetry patterns are important, we have in the original theory somehow a broken symmetry. It can be spontaneously broken or explicitly broken, but then we have maybe a mass splitting of particles which are nevertheless related somehow by symmetries. And then we can look at the limit where this mass splitting becomes big.
and then the fundamental symmetry pattern will change. And the examples I gave you are exactly of this kind. Like in the standard model, we have spontaneous electroweak symmetry breaking. So we have fundamentally a symmetry SU2 cross U1, but because of the spontaneous breaking, there is a mass gap between the WZ and the photon. And we can look at the limit where the W and Z masses go to infinity while the photon remains massless. And then we will obtain an EFT, which is really a different gauge theory with a different gauge invariance. And we have in the EFT, we see no trace of the SU2 cross U1 gauge invariance because the heavy particles have gone to infinity. Another case is supersymmetry, where there is often something called explicit breaking, so-called soft SUSY breaking, where particles which should have the same mass as a result of supersymmetry actually have different masses, because we have written down explicit mass terms which break the mass equality. And then again, if we look at the limit where this mass splitting goes to infinity, in the low energy EFT, there is no trace anymore of supersymmetry. So very often, the change of a symmetry pattern is associated with some symmetry breaking, spontaneous or explicit, in the fundamental theory. And the interesting difference is that, I mean, the symmetry was broken initially, but it was broken in a different way. Spontaneous breaking is different from saying that there is no symmetry at all. Similarly, soft SUSY breaking is different from saying there is no supersymmetry at all in the theory. In particular, in the Lagrangian, spontaneous and also soft SUSY breaking means that the operators corresponding to the breaking are dimension 3 or 2, but not dimension 4. But in both of these cases, in the low energy EFT, the symmetry breaking would be given by dimension 4 operators. So this is a change that can appear, and this is maybe the most frequent pattern of the change of symmetries. In particular, in the Lagrangian, spontaneous and also soft SUSY breaking means that the operators corresponding to the breaking are dimension 3 or 2, but not dimension 4. But in both of these cases, in the low energy EFT, the symmetry breaking would be given by dimension 4 operators. So this is a change that can appear, and this is maybe the most frequent pattern of the change of symmetries. Yep. So basically, when we introduced the method of regions, we said that write some exact equality to the original diagram. So in this case, can we say that basically, okay, we neglect diagrams with external heavy particles? Obviously. We have to, yes, by construction. And then we neglect some higher orders in the momentum expansion of the method of regions with some integrals there. Like we even cut for power series and Q squared. Do we do any other approximations here? Or is it already agreed? Do you have something specific in mind? I think we do not do any other approximation. So we only do the approximation that this ratio becomes small. And I mean, it's part of the construction principle and our physical assumption that our momenta of interest are small, and therefore only light particles can be created in our processes. So, okay, so maybe I should say this a little bit more explicitly. It's not written on the blackboard, but of course we do all of this with a certain intention. Namely, we have the intention of describing low energy physics of some fundamental theory. And we are only interested in low energy physics. That means we are only interested in small momenta and only interested in light external particles. That is our intention. If we have a different intention, we need to derive a different approach. Okay? But that is our intention in this particular case, and for this our statement applies. And actually, of course, in the literature and in physics in general, you might very well be interested in other limits. Of course, for example, you might be interested in the limits of very large energies and heavy external particles, where maybe
the light masses go to 0, and you might want to look at this limit, heavy energy or large energy, but making the small masses go to 0. That is just a different kind of limiting procedure. Or, as we said, non-relativistic limit, and so on. So there are different kinds of limits that you might be interested in, but what we discuss applies mostly to this particular case. Okay. Good. Then let us now look at some details. And let us begin with a topic we have already discussed, namely redundancy and the simplification of the effective field theory. We have looked at this and studied it at And let us begin with a topic we have already discussed, namely redundancy and the simplification of the effective field theory. We have looked at this and studied it at tree level, but the discussion is not different if we have the EFT at the loop level, because that is a discussion which only applies within the EFT itself. Therefore, it is irrelevant whether the EFT came from tree level matching or from loop level matching. It's just a statement within the EFT. Therefore, we recap the statement as in section 1. We can use field redefinitions including nonlinear field redefinitions to modify the EFT Lagrangian. Without changing physics. Basically, because in the path integral we can do a variable substitution of the field variables, and the path integral is invariant under the variable substitution, and therefore different Lagrangians which differ by field parametrizations describe the same physics. However, they do not describe the same green functions, because the green functions are directly associated with the actual fields, but the green functions are not directly measurable. Therefore, this literal, most detailed statement applies only if we do not modify the Lagrangian by field redefinitions. But if you do not care about this detailed equality, but only about physical equality, then of course you are free to do field redefinitions, and in this way the Lagrangian can become simpler. Changing physics. Basically, because in the path integral we can do a variable substitution of the field variables, and the path integral is invariant under the variable substitution, and therefore different Lagrangians which differ by field parametrizations describe the same physics. However, they do not describe the same green functions, because the green functions are directly associated with the actual fields, but the green functions are not directly measurable. Therefore, this literal, most detailed statement applies only if we do not modify the Lagrangian by field redefinitions. But if you do not care about this detailed equality, but only about physical equality, then of course you are free to do field redefinitions, and in this way the Lagrangian can become simpler. So then only physical
S matrix elements or similar quantities are equal between the full and effective field theory, while off-shell green functions differ. طبعا في نظرية علي يوسف الأوفشال جرين فانكشن هي مهمة جدا جدا. هي مهمة لأنها تشرح لنا الواقع بالضبط في الريال تايم أو عند الأبعاد الصغيرة وفي الوضع الحالي. في ميكانيكا يمكن تكون غير مهمة لأنهم عليهم بالنتائج، لأن أصلا الobservable يعتبر احتماليات، فعليهم بالنتائج. النتائج تكون أكيدة أكثر ولا يعنون بالريال تايم. لكن في نظريتي لا تعتمد على النتائج، وإنما تعتمد على الدايركشنز وعلى التراجكتوريز باعتبار أنها حتمية وليست احتمالية. لهذا أقول أنه في نظريتي يجب أن تحلل الجرين فانكشن والفيلد وتحسب كثافة الفيلد وعلاقتها بالفضاء ثنائي الأبعاد وكيف يتصرف الفضاء ثنائي الأبعاد لهذا، والاثنان يأتوا بنفس النتيجة. لأنه إذا طبقت الكيو اف تي التي تهتم بالنتائج ستخبرنا ما فعله الفضاء ثنائي الأبعاد عند هذه الكتلة العالية. انتهى. ونظريتي أيضا ستخبرنا بأن ما فعله الفضاء ثنائي الأبعاد، وأيضا تخبرنا بأنه كيف يفعل الفضاء ثنائي الأبعاد هذا الأمر. فالاثنان يصلان إلى نفس النتيجة، لكن نظريتي أعمق وأدق وأكثر شمولية. الحمد لله. So there is a very important, or let's say important for us and you at least, application of this idea, which you should feel the need for consistency. And that is the QED matching with the heavy muon that we just discussed 20 minutes ago, and that we also discussed in the exercise, because there is a discrepancy between what we discussed in the exercise and what we discussed 20 minutes ago. So let us look at this discrepancy. For example, QED with heavy muon. So 20 minutes ago, we just discussed that in the full theory, we have a one light particle irreducible Feynman diagram with a heavy muon, which is this photon self-energy. We have also seen just 20 minutes ago that we can describe this by an EFT one particle irreducible diagram, namely by this Feynman diagram here, which is a local EFT vertex, because that diagram can be Taylor expanded and therefore it can be expressed as a local EFT vertex. Just to be clear, what was the Feynman rule? It was minus I G mu nu Q square minus Q mu Q nu times, let's say, let us call it delta zeta, where delta zeta is given by E square over 12 pi square times 1 over epsilon minus ln m mu square divided by mu square plus higher order terms, but let's ignore them
for now. Also in the exercise, we ignored the higher order terms. We only use the photon self-energy exactly at the point q square equal to 0. And therefore, we now only take this constant q square independent part of the photon vacuum polarization. And then this local Feynman rule is still a polynomial of second degree in q with some prefactor, which I write as delta zeta, which is this constant here. Okay, so that is what we just discussed. So the full diagram is equal in the approximation to the EFT Feynman diagram like this. And that is the most detailed agreement that we can obtain between the full theory and the EFT, as we discussed. But is this really what we did in the exercise? Please try to remember what we did in the exercise. What was the outcome of the exercise and what was the discussion that we did at the time? Did we talk about such a diagram? No, we didn't. But we did something else. Does anybody remember what we did? In the discussion where we integrated out the muon, we derived a physical consequence on some other quantity. The coupling constant. So we derived the consequence on the coupling constant. And what did we use in order to derive that consequence? We used a requirement that something should be equal in the full and the EFT. And what did we look at? What should become equal? Right. For a physical process, for E plus E minus to E plus E minus scattering. So we looked at a scattering process with electrons, which is really something physical and not just as this photon self-energy. And then we could derive a consequence on the coupling. So let us see the connection, because that corresponds exactly to such a difference corresponding to a field redefinition in the EFT. So, but anyway, so this is what we can really derive, and it is literally true. And it is the best thing that we can do for this EFT. Let's write down what this means as an equation. So here you would say that the EFT bare Lagrangian is the full theory bare without the muon minus this vertex, and this vertex is described by minus 1 over 4 f mu nu times exactly this quantity delta zeta. So if you derive the Feynman rule from f mu nu, you get exactly this prefactor, and that is multiplied now by this quantity delta zeta. So just also to mention this often, this is called the threshold correction. The threshold correction, because we have a term in the original Lagrangian, f mu nu, and the coefficient of the term is changed by this additional delta zeta when we go below the muon threshold. So the idea, that is why we call it threshold correction. So there is a muon threshold, we go down with the energy, go down, 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 and then suddenly we are below the muon. We integrate out the muon, so we have passed below a threshold, and below the threshold we get this additional coefficient in front of a term which already exists. So this changes the term minus 1 over 4. So in principle there is already 1 plus delta ZA in the bare Lagrangian, f mu nu 2 minus 1 over 4, 1 plus delta ZA plus delta zeta, f mu nu. Okay, but anyway, this is our EFT Lagrangian, which provides the most detailed agreement between the EFT and the full theory. And now we can translate
this result into the result of the exercise by doing a field redefinition. So we do a field redefinition, namely what should we do? In the EFT, we do a mu. Basically, we absorb the delta zeta by redefining the photon field. So a mu becomes 1 over square root of 1 plus delta zeta times a mu, such that in F mu this appears squared, so we divide this by 1 plus delta zeta, and then at first order the delta zeta simply drops out. So that means that, okay, so here the delta zeta simply drops out, but in a covariant derivative, for example, of the electron field, we now get the following: normal derivative plus I EQ a mu. This is what we normally have, but now we get, instead of this, 1 divided by square root of 1 plus delta zeta times the electron field. And in order to generate a usual form of the covariant derivative, again, we can absorb the 1 plus delta zeta in the charge, in the coupling constant E. So therefore, we can say that the bare EFT Lagrangian after this replacement becomes so previously it was the full theory without muon minus this term. Now that term is basically cancelled by the field renormalization, so it doesn't exist anymore. And instead, what has changed is that the coupling constant is replaced by E divided by the square root of 1 plus delta zeta. So we have the full theory without the muon, but with the replacement, E goes to E1, which is given by E divided by square root of 1 plus delta zeta, which is approximated as E times 1 minus delta zeta over 2. And then you see that this is exactly the result of the exercise. Namely, the coupling constant changed by the value of the vacuum polarization at q square equals 0, which is exactly what we see here. Okay, so we have in. طبعا هذا كلام في غاية الأهمية والخطورة. هذا الكلام في غاية الأهمية والخطورة. نحن نتحدث عن السكاترينج والتي يدخل فيه الميون كهيفي بارتيكل مثل الدبليو والزي، مثل الدبليو والزي. وهذه هي المعادلة اللي تعطينا اللاجرانج بعد عملية النورماليزيشن وكل شيء ناقص هذا الحد. هذا الحد ينقسم لقسمين. القسم الأول يتعلق ب الفيرتكس، يتعلق بالفيرتكس ويتعلق بالتفاعل بين الفوتون والميون. والحد الثاني هو السلف انرجي بالنسبة للفوتون أو التفاعل مع بعض البعض الذي يسمى بالفاكيوم بولاريزيشن. يعني الفوتون يتفاعل مع بعضها البعض يسمى بالفاكيوم بولاريزيشن. وفيه فيه حدين، حد مضروب في حد يتعلق بهذا من الرتبة الثانية، وفي حد من الرتبة الرابعة. وتم التخلص تجاهل الحدود العليا يعني من الرتبة الرابعة فعالة. جميل حتى الآن. طيب اللي هو دلتا زي، وبما أنه تم التجاهل
فإنه جاءنا الدلتا زي هي عبارة عن vacuum polarization، وهي قيمة ثابتة لا نتجاهلها للحدود العليا. الحدود العليا ماذا تمثل؟ في نظرية علي يوسف تمثل أننا تقربنا كثيرا من التفاعل، نرى التفاعل عند الملاحظ القريب جدا من التفاعل، وبالتالي في هذه الحالة فإن الحدود العليا لا يمكن تجاهلها. لكن إذا بعدنا من التفاعل مثلا UV divergent يمكن تجاهل الحدود العليا. وانظر الحدود العليا ماذا فيها؟ واحدة الإبسلون، وهذا صحيح، ومضروب في أو ناقص اللوغاريتم الطبيعي لإم تربيع ميون على ميو تربيع. طيب بعد ذلك حصل طبعا هذا التفاعل يدخل في نطاق الجيج كوبلينجز، بالتالي حصل الري نورماليزيشن او الري ديفينيشن اوف ذا فيلد، بحيث انه نعم حد الجي ميو نيو مضروب في كيو تربيع ناقص كيو ميو كيو نيو، هي طبعا الحد الخاص بالتفاعل الفوتون فوتون. في كل هذه المعادلة تعتبر تفاعل فوتون فوتون. لماذا؟ لأن هي ترتبط بما يسمى بالإف ميو إف ميو، والإف ميو إف ميو هي خاصة بتفاعل الفوتون، خاص بتفاعل الفوتون مع خاص بطاقة الفوتون. هذه خاصة بطاقة الفوتون. وأنا الآن أذكر أشياء، أحاول أن أذكر أشياء ما فهمته من هذه المعادلة. لهذا نجد أن اللاجرانج هنا للEFT يساوي اللاجرانج للفول فول ثيوري أو بير لاجرانج أو فول ثيوري، تفاعل الفوتون مع الميون وتفاعل الميون مع الفوتون وما إلى ذلك، هذا يسمى فول لاجرانج ناقص هذا الحد، وهذا الحد يمثل تفاعل الفوتون مع بعض البعض والفاكيوم بولاريزيشن، لأن احنا عملنا انتجريشن اوت اوف ميون. طبعا تفاعل الفوتون مع بعض البعض وتفاعل الفوتون مع الميون، وانت عملت انتجريشن اوت، فبالتالي النتائج التي تتحصل عليها والتغيرات التي تتحصل عليها من الفوتون تخبرنا بهذا التفاعل من الفوتون مع الميون. ويظهر هذا في الري نورماليزيشن الذي عملته أنت عندما حسبت أن النتيجة هي 1 زائد دلتا زي أو زد A زائد دلتا زي. دلتا زي هذا الحد الأخير اللي يمثل البولاريزيشن فاكيوم بولاريزيشن، أو كل ذلك الحد مضروبة، الله أكبر الله أكبر صدق الحق، كل ذلك الحدود مضروبة في اف ميو. هنا عملت امتصاص للفاكيوم بولاريزيشن، عملتها امتصاص حسب الجيج امبارينس، وبعد ذلك حسبت الاي ميو اللي هو يسمى بالبوتنشال الفيكتور بوتنشال للفوتون، عبارة عن 1 زائد دلتا زي. وبالتالي عندما حسبت الكوفارينت، وهذا ما ذكرته في الفيديو السابق وهذا الفيديو الذي بعد قبله، لما حسبت الكوفارينت طبعا هذا الكوفارينت يعتبر الدي كابيتال ميو، هذا الكوفارينت يعتبر الديريفيتيف في الريال تايم، وبالتالي يساوي الديريفيتيف عند ابعادنا نحن زائد هذا الحد اللي هو اي اي كيو في اي ميو على 1 زائد دلتا زي على 1 زائد دلتا زي. طيب ماذا يعني هذا؟ هذا يعني انه طبعا هنا زايد. اولا نتفق على حاجة،
يعني بارشل ميو زايد، يعني نتحدث عن فضاءنا نحن. لا، هذا الديريفيتيف، لا الكوفاريانت يتحدث عن فضاء الحقيقي ليس فضاءنا نحن، يساوي فضاءنا نحن زائد هذا الحد. يعني الفضاء الحقيقي للكوفاريانت يساوي فضاءنا نحن زائد هذا الحد. إذا قلنا ناقص فهذا يعني أنه نتحدث عن فضاءنا نحن بالنسبة للفضاء الحقيقي، لكن قلنا زائد معناتها نتحدث عن الفضاء الحقيقي يعتبر فضاءنا نحن زائد هذا الرقم. انظر إلى دلتا زي موجودة في المقام، ودلتا زي تعتبر البولاريزيشن، الفاكيوم بولاريزيشن. طيب ماذا يعني الفاكيوم بولاريزيشن؟ طيب تعالوا هنا نجد أن الفاكيوم بولاريزيشن هذا يزيد مع 1/إبسلون. أي عندما تزيد الأبعاد، عندما تنقص الأبعاد فإن الفاكيوم بولاريزيشن يزيد. والفاكيوم بولاريزيشن انظر هنا موجود في المقام، هنا موجود في المقام، وبالتالي يتم امتصاصه عن طريق ال ميو. فعند زيادة الفاكيوم بولاريزيشن أو نقصان الأبعاد فإن ال A يجب أن تزيد، ال ميو يجب أن تزيد. وما نراه نحن في فضاءنا هنا نرى ميو عالية جدا، نرى أن هنالك طاقة عالية بالنسبة أو بولاريزيشنز عالية، والمهم بارامترات عالية بالنسبة للنقصان بالنسبة للفاكيوم بولاريزيشن. يعني ما نشاهده نحن في الوضع الحالي، ما نشاهده نحن أن هنالك الضوء الخارج من تلك الأبعاد الصغيرة يتميز بالطاقة العالية، وأيضا يتميز بالاستقطاب العالي. شيء غريب، واتفق يعني هو غريب يتفق مع الواقع. لهذا نجد أنها موجودة في المقام، وبالتالي يعتبر الكوفاريانت يعتبر الفضاء الحقيقي. وحتى يكون الفضاء الحقيقي غير متناظر، غير يعني بالنسبة لنا أنه متناظر، فإنه يساوي الفضاء فضاءنا زائد اي اي كيو في ميو على 1 زائد دلتا زي. فهو ذكر أن الاي اي يمتص هذه 1 زائد دلتا زي، وبالتالي نجد أنه عند زيادة الاي دلتا زي أو زيادة دلتا زي نجد أنه يعني نتكلم عن الأبعاد الصغيرة، يجد أن الإي كوبلينكس تنقص. وهذا ما يحصل، يعني الإي كوبلينكس ينقص، هذا صحيح. وبالتالي يخبرنا أن الانتراكشنز يقل، لأن الكوبلينكس إذا نقص معناتها الانتراكشنز نقصت، معناتها هنالك تفاعلات مادية نقصت. أيضا يمكن اعتبار شيء آخر، يمكن أن تمتص الآي زائد دلتا زي عن طريق الكيو، والكيو هي تمثل الشحنة، وبالتالي نجد أن الشحنة تنقص. وهذا ما نراه في الكوارك نلقى شحنتها ناقصة، هي ليست شحنة البروتون إنما هي نسبية من شحنة البروتون. وأيضا يمكن امتصاصه عن طريق الأميو، فبالتالي نجد أن الأميو أيضا ناقصة. لكن إذا أردت أن تكون طبعا الأميو يمكن التحكم فيها، فبالتالي إذا أردت أن تكون الكوفاريانت انفاريانس فإنك تزيد الأميو، وبالتالي تزيد طاقة الضوء، بالتالي تزيد طاقة الضوء أو ما يخرج من داخل التفاعل طاقة عالية للضوء، هكذا نفسرها. لكن زيادة التلتزي التي يعتبر فاكيوم بولاريزيشن يؤثر في هذه الثلاثة
كميات، يؤثر في الكوبلينجز اللي هي الإي، ربما تكون هي الألفا. أيضا يؤثر في الكيو التي هي الشحنة، وأيضا تؤثر في الإي ميو، وهي الفيكتور بوتنشال للفوتون. إذن هي أيضا تؤثر على بالتالي تؤثر على الإف ميو تؤثر على الإف ميو اللي هي تعبر عن الحد المسؤول بالفوتون وتفاعلات الفوتون والكاينتيك انرجي للفوتون. فنجد أن الكاينتيك انرجي نقصت، الكاينتيك انرجي للفوتون نقصت، وبالتالي يمكن أن يعوض عنها في على ما أعتقد في البوتنشال انرجي، ربما هذا يكون صحيحا. أنا أحاول أفسر بقدر الإمكان بما لدي من علم متواضع في وبما درسته طبعا السلاسل القادمة سندرس فايمان والستاندر موديل، ربما سنصل إلى نتائج أخرى مخالفة لهذا الأمر، لكن أنا الأفضل أنكم تأخذون ما أقوله هذا كجايد لاينز لكي تتعرفوا على فهم أعمق. ربما أنتم تصلون إلى نتيجة مخالفة تماما عن عندي أنا ونقيض لها، لكن يجب أن تفهموا الآلية الفيزيائية لهذه التفاعلات، وأن الكوفاريانت يعتبر عن النسبة بين فضائين أو الفرق بين الفضائين. فضاء يكون فيه معدلات تدفق الزمان والمكان عالية، وفضاء يكون معدلات تدفق الزمان والمكان منخفضة. يعني داخل التفاعل يكون معدلات تدفق الزمان والمكان عالية نسبة لصغر الأبعاد، وأيضا نسبة لأن الفضاء ذلك فضاء كثيف يمثل نفس الفضاء داخل الثقب الأسود، فالفضاء داخل الثقب الأسود لديه كونتراكشن عالي ولديه تايم دايليشن عالي بالنسبة للملاحظ الخارجي، وبالتالي ما نفعله هو أن نجمع هذا مع ذلك. طبعا الكونتراكشن يزيد من التايم دايليشن أكثر، طيب هنا أيضا نجد الأمر أيضا مطابق، فنجد هنا أن عند التفاعل الصغير بالإضافة إلى الكونتراكشنز الذي يحصل بالنسبة لصغر الأبعاد، هناك أيضا الكونتراكشنز أيضا يحصل عند الفضاء الكثيف مثل الفضاء الخاص بالثقب الأسود. الفضاء الكثيف أيضا يكون فيه كونتراكشنز في المكان والزمان، وبالتالي ما نراه نحن عندما نتعامل بالديريفيتيف أو كوفاريانت، ما نراه نحن أن الفضاء الذي فضاءنا نحن هذا يجب أن نضيف إليه كمية أو متغيرات، وهي I E Q في A ميو على 1 زائد دلتا زي، حتى نستطيع أن نصف الفضاء الحقيقي للتفاعل. هذا هو الكوفاريانت اللي هو الجيج انفاريانس، وهو نضيف لفضاءنا حتى نصل للفضاء فيه التفاعل. وبالتالي نجد أن الدلتا زي، طبعا الدلتا زي لديها شيء. لماذا الدلتا زي في المقام؟ ربما نسأل هذا السؤال. الدلتا زي لماذا هي في المقام؟ الدلتا زي تعتبر تمثل الفاكيوم بولاريزيشن. طبعا الفاكيوم بولاريزيشن، الفاكيوم لديها صفات أخرى غير البولاريزيشن، لكن بالنسبة لأن عملنا الجيج فيكسين أصبحنا أن نقيس الفاكيوم انرجي بما يسمى بالبولاريزيشن، لكن هناك مجموعة من الديجريز اوف فريدم أخرى اللي بالنسبة للفاكيوم غير البولاريزيشن. بالنسبة للضوء البولاريزيشن عندنا نوعين من البولاريزيشن، إما استقطاب أفقي أو استقطاب عمودي، وهذا هناك استقطابات أنواع أخرى من الاستقطابات للضوء مفترض أن ندرسها: الاستقطاب الدائري، الاستقطاب الطولي، الاستقطاب الثاني ماذا؟ هناك مجموعة جدا من الاستقطابات يجب أن ندرسها، لكن بسبب الجيج فيكسين
غيرنا هذه الاستقطابات الاستقطابين عمودي ودائري، عمودي وأفقي، وهو استقطاب طولي. طيب قلنا أنه لماذا الزي في المقام الدلتا زي؟ لأنه الفاكيوم انرجي تتعلق بماذا؟ تتعلق بالجاذبية. الفاكيوم انرجي تتعلق بالجاذبية، فكلما زادت الجاذبية، جاذبية ماذا؟ ليس جاذبية التفاعل، وإنما جاذبية الكوكب الموجودة فيه التفاعل. يعني جاذبية الأرض مختلفة عن جاذبية الشمس. طيب ماذا تفعل الجاذبية؟ الجاذبية تفعل أنه تسرع الطاقة الجسيمات الداخل الخارج من التفاعل أو الداخل التفاعل، وبالتالي تحاول أن تجعل الطاقة حول التفاعل مماثلة أو قريبة من الطاقة داخل التفاعل، وبالتالي تعمل على ما تسمى بالتايم كونتراكشن أو السبيس تايم كونتراكشن في الفضاء الخارج من التفاعل على الفضاء المحيط بالتفاعل بنفس الفضاء داخل التفاعل. يعني موضوع أننا نضيف الحد إلى الديريفيتيف الذي يعني خارج التفاعل حتى نصف الفضاء الحقيقي أو الديريفيتيف الحقيقي داخل التفاعل. جاذبية الكوكب تحاول أن تلاشي هذا. كلما زادت الجاذبية كلما حاولت أن تلاشي هذا الفرق بين الديريفيتيف داخل التفاعل وخارج التفاعل. لهذا نجد أن دلتا زي في المقام، وبالتالي الجاذبية تفعل ذلك بماذا؟ بزيادة الفاكيوم انرجي. كل جاذبية تعمل على زيادة الفاكيوم انرجي. جاذبية الأرض مختلفة عن جاذبية القمر، مختلفة عن جاذبية المشتري، مختلفة عن جاذبية الشمس. كلما زادت الجاذبية، طبعا زيادة الجاذبية تتعلق بزيادة الكتلة. كلما زادت الجاذبية كلما زادت الدلتا زي. كلما زادت الدلتا زي، وكلما زيادة الدلتا زي يجعل الحد الثاني بالنسبة لهذه المعادلة اللي هو بارشل أو دي ميو زائد اي اي كيو اي ميو على 1 زائد دلتا زي، تجعل هذا الحد أقل مع زيادة الجاذبية، تجعل هذا الحد أقل، وبالتالي تجعل الديريفيتيف مطابق ل الكوفاريان ديريفيتيف مطابق للأوردينري ديريفيتيف. داخل البروتون طبعا داخل البروتون لديه جاذبية عالية بالمناسبة، لكن عند أبعاد صغيرة، وهذا هو نوع من الصراع يحصل هنا. يعني البروتون هو في حدود 10 وصناقص 16، لكن عندما نتحدث عن الكوارك داخل البروتون فإنها في حدود 10 وصناقص 18 متر، وهي حدود صغيرة جدا. هنا يحصل صراع بين بواسطة الجاذبية وبواسطة صغر الأبعاد. هذا الصراع ينتج عنه كسر في الشحنة وكسر في الكتلة، طبعا يعني كسر في التناظر الشحنة وتناظر الكتلة. لهذا يخرج من داخل البروتون جسيمات عالية الكتلة، والشحنة ليست عالية لأن الكسر ليس كبيرا كمثل الكتلة، لأن الكتلة تمثل تهديدا أكثر للفضاء ثنائي الأبعاد أكثر من الشحنة. فالشحنة نجد جسيمات صغيرة، لكن نجد أنه هناك تراكب لهذه الجسيمات الصغيرة. يعني مثلا كواركات نجد الخارج من البروتون، تفاعل بروتون كواركات ليست في نطاق الباريون، يمكن أن يكون في نطاق البنتا كوارك كوارك رباعي وكوارك خماسي وما إلى ذلك، وبالتالي يمكن جمع الشحنة في هذه الكواركات.
يعطينا أيضا كسر للتناظر في الشحنة، وتعطينا أجسام لديها شحنة عالية أعلى من شحنة البروتون. هذا هو ما فهمته من هذه المعادلة. المهم في هذا الأمر هو أنه في هذا الأمر نجد أن الجي ميو نيو في كيو تربيع ناقص كيو ميو نيو، هذه تمثل اف نيو، وهي تمثل طاقة الحركة بالنسبة للفوتون ومتعلقات طاقة الحركة بالنسبة للفوتون، لأن كيو تمثل الفوتون، كيو تمثل المومنتوم بالنسبة للفوتونز. والجي نيو بالمناسبة هي مترية لها علاقة مباشرة بالفضاء ثنائي الأبعاد. طيب تعال نشوف الجي نيو ما هي تمثل. هذه هي ما تمثلها جي نيو تمثل الحد الذي تحت الدائرة الحمراء، والممثل في الجي تي والتي تمثل المترية في المختصة بالزمن أو التي تتعلق بالزمن في 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 هذه المعادلة التي تمثل معادلة علي يوسف. أين هي؟ هذه هي تمثل مترية علي يوسف. فمترية علي يوسف هي نفس مترية مينكوسكي، وتختلف منها أنها لديها ألفا ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار، وهي شبيهة تماما بمترية شوارشايلد، ما يختلف فقط في ألفا، وشوارشايلد محل ألفا يساوي 1، ونجد أن ألفا يساوي النص زائد نص مضروبة في 1 زائد اللوغاريتم الطبيعي لسي أس سرعة الضوء في 6 على 16 ثابت نيوتن تربيع الكتلة تربيع. هذه مترية علي يوسف. التعبير عن هذا الأمر، التعبير عنه في جي تي تمثل هذا هو التعبير. نجد أن الدي ار على سي دي تي تعطينا هذا الحد مضروبة هذا الحد ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار، هذا تمثل جي تي على جي ار. وبالتالي نجد أن دي ار على دي تي تمثل التدريج في محور المسافة على التدريج في محور الزمن، والفرق بينهما أو النسبة بينهما تعطينا سرعة الضوء مضروبة في هذا الحد، ابتداء من اللوغاريتم من النصف يشمل 1 واللوغاريتم وزائد الحد بعد اللوغاريتم اللي هو ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار. وبما قلنا أن سرعة الضوء هذا يعني أننا نصف خصائص فضاء، لأن سرعة الضوء مرتبطة تماما بخصائص الفضاء. سرعة الضوء يساوي 1 على الجذر التربيعي لميو نوت مضروبة في إبسلون نوت، وميو نوت إبسلون نوت تعطينا الفاكيوم الإسبيس أو السماحية الفراغية للإسبيس أو للفضاء، والنفاذية المغناطيسية له. بالتالي نجد الجي تي ترتبط بهذا الخاصية مباشرة بالفضاء وترتبط بسرعة الضوء. لهذا في هذه المعادلة نجد اف ميو هنا نجد الاف ميو ترتبط مباشرة أيوة هنا ترتبط مباشرة الناقص اي مضروبة في جي نيو التي تمثل جي تي مضروبة في الكيو تربيع ناقص الكيو نيو. والكيوز كل هذه الكيوز عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المومنتوم بالنسبة للفوتون، والمومنتوم يساوي المومنتوم يساوي اتش
يساوي الانرجي على سي تربيع، لأن الانرجي بالنسبة للفوتون يساوي بي تربيع سي تربيع. الانرجي بالنسبة للفوتون يساوي بي تربيع سي تربيع، أقسم الانرجي على سي تربيع وأجيب الجذر يعطينا المومنتوم بالنسبة للفوتون، وبالتالي يدخل أيضا السي في هذه المعادلة. جذر إي لا إي على سي، المومنتوم يساوي إي على سي. فهنا نجد أن إي السي أيضا ظهرت في هذه المعادلة جيدا، وبالتالي نجد أن الجي ميو جي ميو جي ميو نيو على سي تربيع. يمكن نستبدل هذه المومنتومز كلها بالانرجيز بالنسبة للفوتون. هذا يعني جزء قليل من التحليل أو ما طرحه نظرية علي يوسف لهذا النوع من التفاعلات. طبعا التفاعل بين الضوء ربما أنا لا أعلم هل الميون في تحللاتي يعطي الضوء فقط، يمكن أن يعطي الضوء فقط، أنا لا علم لي، لكن أنا عارف أن الميون يعطينا إلكترون أو بوزيترون وزائد نيوترينو أو أنتي نيوترينو، وأيضا أعلم أن النيوترينو والأنتي نيوترينو يمكن يتفاعل مع بعضهم يعطينا الضوء، يعطينا ضوء. ربما ذلك أو يعطينا بيتا، يعني نسيت والله حقيقة. عموما تعال نواصل. Constructively obtain the result of the exercise now by first matching the EFT in detail to every single Feynman diagram in the full theory, then doing constructively obtain the result of the exercise now by first matching the EFT in detail to every single Feynman diagram in the full theory, then doing this field redefinition and obtain the change in the coupling constant. And the coupling constant change is then really the physical effect of integrating out the muon. So it's easier to see the physical meaning of integrating out the coupling, the muon in this way than it is in the other way. So this makes transparent the main physical impact of integrating out the muon. Agreed? Any comments? So as you see, here in this case, we didn't even need a nonlinear field redefinition. A linear field redefinition with a factor was sufficient, but nevertheless, this is one of the cases where you see that redefining your fields makes more transparent the physical meaning of the EFT Lagrangian. But of course, in this way, indeed, we do not have agreement anymore for the photon self-energy, but we only have agreement for the physical scattering processes like E plus E minus to E plus E minus, which is what we started with in the exercise. Okay. So as you see, here in this case, we didn't even need a nonlinear field redefinition. A linear field redefinition with a factor was sufficient, but nevertheless, this is one of the cases where you see
that redefining your fields makes more transparent the physical meaning of the EFT Lagrangian. But of course, in this way, indeed, we do not have agreement anymore for the photon self-energy, but we only have agreement for the physical scattering processes like E plus E minus to E plus E minus, which is what we started with in the exercise. Okay, some other details. Bare versus renormalized. You might wonder why I have now always written explicitly the bare Lagrangian instead of simply the Lagrangian or even the renormalized Lagrangian. But it shouldn't be such a surprise, because the method of regions changes the divergences, and we want agreement between full green functions including everything. That means, of course, including counter terms, because ultimately the green functions are only defined after including counter terms. That is why, if anything, in the EFT we must construct a bare Lagrangian which contains renormalized quantities and also counter terms. And the divergences change, which means the counter term Lagrangian also changes. We get additional divergent contributions in it, explicitly as an outcome of the method of regions. So, but let's make this a little bit explicit. So let me write down some illustrations. In the full theory, that should become equal to an EFT. And as I said, the equality should hold including divergences and renormalization. It should simply hold for the sum of all Feynman diagrams, and in general there are counter-term Feynman diagrams. So this is determined by the bare Lagrangian in the full theory, and this is obviously determined by the bare Lagrangian in the EFT. And for this very simple reason, of course, we need to construct the bare Lagrangian. Any questions? But let me, as I said, illustrate this a little bit by going back to the method of regions. Let's say, give an interpretation of the divergences, or more maybe an illustration with an example. So let us look again at the example of G minus 2, or at least similar to G minus 2. In general, we would have a self-energy of the muon with some heavy particle in the loop. And in the full theory, in general, we would then have a counter term which looks like this. And let me give a label. So this would be the full theory counter term, and this would be the full theory self-energy diagram of a light external particle with a loop of a heavy particle and a light loop, like muon self-energy with a Z or a Higgs in the loop. Plus counter term should be a finite result. So what happens if we apply the method of regions like we did for G minus 2 to this construction? So clearly in the full theory for G minus 2 there was no counter term, and this was finite. In general we would have a UV divergence here and a UV divergent counter term, and the sum of the two would be UV finite. Right? Or not? Okay. Now let us apply the method of regions. Then we start with the full theory diagram, and we didn't do that before, but let me now simply also put onto the left hand side of the equation the full theory counter term,
which is of course also a Feynman diagram, even though a very simple Feynman diagram. But what happens if we apply the method of regions to the loop diagram? Then we have now experience with this. The loop diagram becomes a sum of two. Namely, on the one hand, we get here the soft diagram, where the effective vertex here comes from a Taylor expansion of just the heavy line. Okay. We do a Taylor expansion of the heavy line with respect to its external momenta and light masses. That becomes a local vertex which goes here, and then we have a loop with a light particle only. Okay, and this is an explicit EFT one loop diagram. And on the other hand, we have the hard part, which is just this here, where that is given by the Taylor expansion of the full one loop diagram with respect to its external momenta and light mass scales. So this is a polynomial in the external momenta and masses of the graph. So this is what happens with the method of regions to the loop. We get a one loop diagram in the EFT with a vertex and yet another vertex, which is a bilinear vertex. And then this diagram doesn't do anything with method of regions, so we add just plus the full theory counter term. Then we have an equality. Now what does that mean? We see here, originally, the sum of the two is UV finite. This has a UV divergence, which is cancelled by this. Now we know applying the method of regions changes the UV behavior. So this has a different UV divergence. In general, maybe it's more divergent, like in G-2, it became divergent. But anyway, in general, the UV divergence of this is different from the one of that. But the additional UV divergence from here is cancelled by that one. And therefore, the sum of these two has the same UV divergence as the original one, and it is cancelled by this. But looking at the divergences, we can see here that here we have the explicit one loop diagram in the EFT. And basically, this is divergent and that is divergent, and the sum of the two can be regarded as a counter term diagram in the EFT, which in total makes finite this EFT one loop diagram. So automatically from the matching, we also get the correct counter term Lagrangian, which in total makes finite the EFT one loop diagrams. That is the automatic consequence of the EFT matching. And so in this way, we see that it is actually a very good thing that in the matching we immediately obtain the bare Lagrangian, including the correct modifications of the ultraviolet divergences in the loops. So that is what I wanted to illustrate here. So how can we write this? Let's say modified. Okay, let's start here. The sum is UV finite. That has a modified UV divergence. And the combination cancels the modified UV divergence. And I think that is sufficiently illustrated in this way. We can be a little bit more detailed even by saying that within the method of regions, of course, we have also this other interpretation that the UV divergence is modified here, and as a counterpart in this loop here, the infrared behavior was modified. So within the method of regions, the point of view would be that the additional UV divergence of this diagram is cancelled by an additional infrared divergence of the other diagram.
but within the EFT, then this infrared divergence coming from here is interpreted or used as an additional contribution to the counter term. And this shows again that we cannot really separate infrared and ultraviolet divergences. Depending on the context, we treat a 1 over epsilon pole either as an infrared or ultraviolet divergence. So here in the method of regions, this thing initially appears as an infrared divergence, but ultimately it is used as an ultraviolet counter term to make this loop here finite. So I think I will not write this down, but this is how you can view all of this combination. So let me just indicate some ways to organize this. After L where EFT is fixed, we can write L where EFT is equal to L EFT renormalized plus L EFT counter term, and we can use any renormalization scheme for this split. So for the split of the bare Lagrangian into renormalized plus counter term, this split defines what we call renormalization scheme, like MS bar scheme, minimal subtraction, or on-shell scheme, or something else. How we split it doesn't change the ultimate physical result of the theory, but it changes how we parameterize the result in terms of fundamental input parameters. It changes the physical meaning also of the input parameters. So can use any renormalization scheme for this split without changing physics. See section 233 on renormalization schemes. Good. So for me that would be sufficient. Do you want any more details on the renormalization and counter terms, like explicit Lagrangians? For me it seems a little bit distracting. It's maybe better to visualize the general picture. If you feel that you can understand this intuitively, then it would be better to leave it at that. Then we still have a little bit of time to do another detail. Yet another very important detail of the effective field theories is power counting. And so let's look at this. Our method of regions gives us a certain result. So thinking about applying method of regions or large mass expansion to obtain the EFT. So this makes clear that our EFT bare Lagrangian is in any case a sum of many, many local terms, which can be written as follows. So we have one part of the Lagrangian which contains only operators of dimension 4 or less. Dimension 4 or less operators, and by assumption in this part of the Lagrangian there appear only light physical scales.
that is the assumption that we have integrated out the heavy particles, and therefore in this part of the Lagrangian there are no heavy scales. But then we obtain all these higher dimensional operators from integrating out the heavy particles, and they provide terms which are suppressed by the heavy masses. So that is the outcome of the analysis using method of regents and large mass expansion. We always get these Taylor expansions of parts of the Feynman diagrams where we get a polynomial of the light scales in the numerator and an appropriate power of the heavy scale in the denominator to make the whole thing dimensionless or have the appropriate dimension. Therefore, we have here a sum, let's say sum over I, of some coefficients times some operators divided by m, the heavy scale, to some power ni. And let me explain what I mean by this. So Ci are dimensionless coefficients. The operators Oi are operators with dimension bigger than 4 operators, and they are constructed out of light fields and their derivatives. Remember, derivatives give momenta in the Feynman rules, and if we have a certain polynomial in the momenta in the Feynman rule, we need a certain polynomial of derivatives in the operator in the Lagrangian. And this power ni here is automatically the correct number of heavy masses in the denominator, which is necessary in order to make the Lagrangian dimension 4. Therefore, ni is given by the dimensionality of the operator Oi minus 4. And so for all these higher dimensional operators, we get a mass suppression. That is the point. And by the way, that is of course strictly bigger than 4. So all of the higher dimensional operators are systematic. Operators with dimension bigger than 4 operators, and they are constructed out of light fields and their derivatives. Remember, derivatives give momenta in the Feynman rules, and if we have a certain polynomial in the momenta in the Feynman rule, we need a certain polynomial of derivatives in the operator in the Lagrangian. And this power ni here is automatically the correct number of heavy masses in the denominator, which is necessary in order to make the Lagrangian dimension 4. Therefore, ni is given by the dimensionality of the operator Oi minus 4. And so for all these higher dimensional operators, we get a mass suppression. That is the point. And by the way, that is of course strictly bigger than 4. So all of the higher dimensional operators are systematically mass suppressed, and the higher the dimensionality of the operator, the higher the power of the masses in the denominator becomes. And that is why the effective field theory provides a systematic, basically Taylor expansion in powers of the heavy mass suppression. So let's just say this ratio Ci divided by m to the ni is then the result of hard integrals, like the Taylor expansion of some full one light particle irreducible diagram interpreted as an operator.
So, and just to be clear, the Ci are dimensionless. But we have seen in the examples that what can appear, they can be divergent, of course, as we said before, but they can also contain logarithms. Now, which logarithms can be contained in the coefficients in front of the operators in the EFT Lagrangian? Which logarithms can appear? So the coefficients are the ones obtained from the hard integrals in the method of regions, where you take a full diagram, Taylor expand it such that you get a local term. Which logarithms can appear if you Taylor expand the entire diagram? So two possibilities, either logarithm of the heavy scale or logarithm of the light scale. And Taylor expanding the full diagram by construction gives you a polynomial in which scale? Taylor expanding a full diagram like this. If you Taylor expand the whole thing, it's a polynomial in what? In the light scale, indeed. And then what remains in the integrand would be, for example, something like this, k square times k square minus capital mass square. That would be a typical integrand after you Taylor expand the whole diagram. So the loop momentum is used as large, the heavy mass is large. Integrating this can give logarithms of the heavy scale. So that is the answer. The coefficients can contain, for example, ln mu square divided by the heavy mass scale. That is possible, and we have seen it already. But it cannot contain the light scales, of course, by construction, because the light scales only appear as polynomial coefficients. So this is the first thing, and therefore we get a generic suppression of EFT diagrams. Namely, if you have a diagram with, let's say, several operators, here you have some operator OI which couples to a few light lines. Here you have some operator OJ which couples to a few light lines, and so on. Maybe some light vertices as well. Okay, then this diagram is suppressed automatically like 1 over the mass to the power ni plus nj plus and so on if you have further operators. Because each vertex produces such a suppression, and this suppression cannot be compensated by anything, because the heavy mass appears precisely only in this power form. It appears nowhere else. Okay, it appears in logs in the coefficient, but up to logarithms, this is the only dependence on the heavy mass. So up to ln m squared. But ignoring logarithms, the power law is just given by the naive multiplication of all the different dimensionalities of the vertices. And now we can analyze what are the needed diagrams if you want to achieve a certain accuracy in your calculation. So that is then the final result for today. So let me write it down. If a certain accuracy, let's say E light divided by capital M to some overall power n is desired, what do we need to do? Then, first of all, not infinitely many operators are necessary, because operators which contribute a stronger suppression than n, they can never be used, because any operator where this ni is bigger than n will automatically lead to a suppression which is too strong and which cannot be compensated by anything. Therefore, only operators are needed
which or where ni is smaller or equal to n. So we have a prescribed accuracy goal, and then we know that only a limited number of operators are necessary and all other operators should be neglected. And typically this is a finite number. So this already gives a simplification. Our Lagrangian in the EFT contains a finite number of terms instead of an infinite one. And then in any diagram, of course, only combinations of operators matter where the sum of the indices is below n. So in any diagram, only combinations with ni plus nj plus and so on smaller or equal to n matter. So, and then you know that maybe you can restrict the number of Feynman diagrams which contribute in a relevant way to your calculation. So, and because of this, effective field theories are predictive within a certain prescribed accuracy goal. Even though they are non-renormalizable. So this is a very important result, because in principle, renormalization theory, also in the traditional old-fashioned way, would tell you if you have an infinite number of terms in your Lagrangian, the theory has no predictive power. But because of the EFT power counting rules, we get predictive power. So the power counting is actually a very important part of the EFT analysis. EFT without power counting becomes meaningless, but EFT together with the power counting rules, which tells you what orders the various operators have, this becomes a meaningful theory. All right, let us stop here and then see you next time.